ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாந்தாஸ் அகாடமி. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ், இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கை ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்க்க போகிறோம். ஜேர்னல் என்ட்ரினா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஜேர்னல் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் த அக்கௌண்டிங் cycle where all the accounting transactions are analyzed and recorded as the journal entries. Journal entry is another one is the first form of transaction. In the journal, the accountant debit and credit the right account and records the transaction in the books of accounts for the very first time using a double entry system. Journal is a subsidiary book of account that records monetary transaction according to accounting standards. These transactions get recorded in chronological order and it gives detail about the accounts that are affected by each transaction. It is known as the first step of the accounting process. நம்ம அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸு என்ன, நம்ம ஒரு பிஸ்னஸில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ண போகிறோமோ அது என்ட்ரியாக போடுறதாங்க ஜேர்னல். அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸு chronology is the journal entries get recorded in a day-wise order and it helps in checking the transaction much more quickly. அடுத்தது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம். journal entries follow a system where every transaction is entered both on the debit and credit side. It is an example of a dual entry system. One account gets debited and the other gets credited with the same value. Then day book, the journal record transaction on a day-to-day basis for consistency and easy. Then compound entry. A single entry can have two or more accounts of the same day and a journal can also have more than one related transaction. Explanation. Each transaction includes a short description known as the narration within brackets. It helps to explain the nature and purpose of the transaction. இதுதான் the features of the journals. தென் கம்பேர் பண்ணலாம், ஜேர்னலுக்கு லெஜருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு, என்னென்ன இதெல்லாம் வேல்யூபிளாக மாறுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல்ஸுடைய மீனிங்ஸு. It is a first entry of financial transaction that are rightly summarized and recorded as per the double entry systems. இது double entry systems. The ledger is recorded from the journal in a T format. Left right இருக்கு, T format ம்பாங்க. அதை இந்த sources of trial balance, income statement and balance sheet இதெல்லாம் லெஜரில் வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். Then ledger is called the original book of entry because the transaction is recorded first in the journal. Ledger on the other hand is called the second book of entry because the transaction in the ledger is transferred from journal to ledger. journal ledger போடுறதுனால அது second book of entry அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது which is more important. Journal is more critical than ledger because it is done wrong. Ledger cannot be done right. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஜேர்னல்ஸு மோர் தேன் லெஜர் ராங்காக என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜேர்னலு நீங்கள் லெஜரும் கேனாட் ரைட்டாக வராது. அப்புறம் லெஜர் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த correctness of a journal because if the journal is recorded right, the ledger will follow the along. Then format. The format of journal is simple and we include date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. The format of the ledger is T format where we use date, particulars and amount on each sides. And then label. It is called the book of original entries. It is called the book of the second entry. The first entry and the second entry entry பண்ணுவோம். An act of recording. The act of journalizing is called journalizing. The act of ledger is called posting. ஜேர்னல்ல இருந்து எடுத்து எழுதுறதுனால அது போஸ்டிங் சொல்லுவோம். Narration is a must to understand the nature of the entry. இது narration is optional. இது must கண்டிப்பாக என்ட்ரி போடணும். இது ஆப்ஷனல் இருக்கலாம், மேபி இல்லாமலே இருக்கலாங்கிற மாதிரி.
The next one is necessity of balancing. இதில் வந்து ஜார்னலில் வந்து balancing is not required in the journal. Balancing is mandatory in a ledger. Then trial balance. The journal cannot help prepare the trial balance directly. The ledger helps to prepare the trial balance. Then financial statement. The journal does not have a direct role in the preparation of financial statement like profit and loss account or balance sheet. The balances from different ledger accounts help to prepare financial statements like profit and loss account or balance sheet. And then next one is opening balance. The journal does not have any opening balance and it is only concerned with the current transactions that occur on a day-to-day basis. Some ledger accounts have an opening balance which is the closing balance from the previous years. ஜார்னல்ஸில் வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன பண்ணுறாங்கிறத என்ட்ரி ஆகும். ஆனால் லெஜரில் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸு அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃப்ரம் லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் இருக்கிறத எடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு. தென் நெக்ஸ்ட்டு ஜார்னலு, அதனுடைய டெஃபினேஷனு. இந்த அக்கௌண்டிங் வேர்ல்ட் த ஜார்னல் ரெஃபர்ஸ் டு எ புக் வேரின் டிரான்சாக்ஷன் ஆர் லாக்டு ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் தட் இஸ் why is this called book of original entry. In this book all the regular business transactions are entered frequently, that is and when they rise. After that the transactions are posted to the ledger, it is concerned account. When the transactions are recorded in the journals they are called journal entries. Double entry system of bookkeeping. Every transaction affects two sides, debit and credit side, that is debit and credit side. So the transactions are entered in the books as per the golden rules of accounting. அந்த அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ்னு இருக்குது 3 ரூல். அந்த ரூல் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அக்கௌண்ட்டே என்ட்ரி பண்ண போகிறோம். டெபிட்டட் அண்ட் which the account is to be debited and which one is to be credited. Debited and which one is credited வரும். Journal entries format இருக்குது. Journal entry is used to record the debit and credit sides of the transaction in the accounting records. It is used to a double entry accounting system where both a debit and credit are needed to complete each entry. The essential elements of journal entry format are as follows. The journal entries format are as follows. இதுதாங்க journal entry ஓட ஃபார்மேட். இந்த முறையில் தான் நம்ம ஃபார்மேட்டில் சம் போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபார்மேட்டில் வந்து செகண்ட் இது அக்கௌண்ட் நேமு டெபிட்டு கிரெடிட்டுன்னு இந்த ஃபார்மேட்டில் எல்லாம் எழுதிக்கணும். எது டெபிட் சைடு வருது எது கிரெடிட் சைடு வருதுன்னு கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கும். The first column includes the account number and account name into which the entry is recorded. This field is intended if it is for the account being credited. Second column contains the debit amount to be entered. The third column contains the credit amount to be entered. The footer line may also include the brief description of the reasons for the entry. An entry in the footer line is highly recommended since there are so many journal entries that it is easy to forget why each entry was made. அந்த journal entry பார்த்ததுமே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த கீழே ஃபுட் லைன் நோட்டில் எழுதுறத நம்ம வச்சு பார்த்துக்கலாம். அதுக்காகவே அதை எழுதணும் ஷார்ட்டாக. The structural rules of a journal entry are that must be minimum of 2 lines item in the entry and the total amount entered in the debit column equal to the total amount entered in the credit column. அப்புறம் இன்னொரு ஜேர்னல் ஃபார்மேட்டு சேம் ஃபார்மேட்டு. இதில் என்ன வவுச்சர் நம்பரு லெட்ஜர் போர்ட்ஃபோலியோ. எல்எஃப்னா லெட்ஜர் போர்ட்ஃபோலியோ. ஒரிஜினலாக நம்ம கம்பெனிஸில் எழுதும்போது வவுச்சர் நம்பர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, லெட்ஜர் போர்ட்ஃபோலியோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் டெபிட் அமௌண்ட்டு கிரெடிட் அமௌண்ட்டு பர்டிகுலர்ஸு. இதுதான் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன். வேணால் நோட்ஸ் எடுத்துக்குங்க. அப்புறம் journal entries may extend to multiple pages and so both the two columns are totaled at the end of each page with a word total CF. CF means carried forward. Further at the beginning of the next page the amount is debit and credit columns in the previous page in written with the words total PF னு சொல்லுவாங்க. brought forward. Finally, on the last page of entry, the grand total is written and the column are
அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸு. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ், ஜென்ரல் ஜேர்னல்ஸ், ஸ்பெஷல் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. ஜென்ரல் ஜேர்னல்ஸ் இஸ் ஒன் விச் a small business entity records all the day-to-day business transaction. Special journal in the case of big business houses. The journal is classified into different books called as a special journal. Transactions are recorded in these special journals of the basis of their nature. These books are also known as a subsidiary book. It includes cash book, purchase day book, sales day book, bill receivable book, bill payable book, written inwards book, written outwards books and journals proper. இது வந்து ஸ்பெஷலாக ஒவ்வொரு புக்ஸ் என்ட்ரியும் பண்ணுவாங்க. ஜேர்னல் ப்ராப்பர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் என்டரிங் இன் ஃப்ரீக்வெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் சச் அஸ் ஓப்பனிங் என்ட்ரிஸ், க்ளோசிங் என்ட்ரிஸ் அண்டு ரெட்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரிஸ்னு இருக்குது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று சிம்பிள் சேனல் என்ட்ரி. அப்படின்னா when a journal entry has just 2 line items the minimum, it is called a simple line journal entry. Complex journal entries, when it has many lines, it is referred to a complex journal entries. Opening entries, when it is used to record the beginning balancing in the entity accounting records for a new accounting periods, it is known as the opening entry. Closing entry, when an entry is used to transfer ending revenue and expenses account balance to retained earnings at the end of an accounting period, it is called the closing entry. Adjusting entry, when it is used to adjust the report amount in the financial statement, it is known as the adjusting entry. These all for the journal entries. Then what is mean the ledgers? The ledger, after recording the transaction in the journals, recorded entries are classified and grouped into by preparation of accounts and the book. It contains all set of accounts, personal account, real accounts and nominal accounts is known as the ledger. It is known as a principal accounts, books of accounts in which accounts wise balance of each account is determined. The steps involve the process of journalizing as a enter, identification of accounts, recognition of accounts types, applying the golden rules of accounting. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஜேர்னல் சம்மு என்ட்ரி போடுறதுக்கு என்னென்ன யூஸ்ஃபுல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை, என்ன அக்கௌண்ட்ஸ்னு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஸ்டெப் இன் எனி given transaction is to identify the accounts which are being affected with it. The next one is recognition of accounts type. Once the accounts are identified, the type of accounts is ascertained wherever, whether it is a personal account, real account or nominal account. என்ன ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும். ரெண்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட்டா, ரியல் அக்கௌண்ட்டா, நாமினல் அக்கௌண்ட்டாங்க. 3, அப்ளையிங் த கோல்டன் ரூல் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், அக்கௌண்ட்ஸ் ரூல்ஸு அப்ளை பண்ணணும். டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடு வருமா, தட் இஸ் ஓல்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஆர் டு பி அப்ளைட் டு த அக்கௌண்ட்ஸ் விச் ஆர் அஃபெக்டட் பை த டிரான்சாக்ஷன். Debit and credit sides of the journal must be equal. There are some transactions in which you will find that there are more than one debit for the single credit, more than one credit for the single debit, or multiple debit and credits for an entry. Such entries are called of a compound journal entries. Nevertheless, the aggregate amount of debit and credit in the entry must tally. Definitions in double entry system. Due to its dual aspect, every transaction affects two accounts, one of which is debited and the other is credited. To record the transaction in the journal, it is a sequential way. Certain rules are required and the rules are called the golden rules accounting. அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு, இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு. பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் நேச்சுரல் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு, ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது. இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸு அண்டு நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸு. தென்
டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு. பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஹியூமன் பீயிங், ஆர்டிஃபிஷியல், ஜுடிஷியல் பர்சன்ஸ் சச் as கம்பெனிஸ், கவர்மெண்ட், ஆர்கனைசேஷன், HUF வரும். இது நேச்சுரல் பர்சனல் அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் தட் ஆர் கன்சர்ன்டு வித் த நேச்சுரல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் கால்டு நேச்சுரல் personal account. It includes the accounts of debtors, creditors, proprietors, etc. Artificial personal account means all the business concern has a separate legal identity in the eyes of law, and so the entities are different from its members. Therefore, the account of club, charitable trust, companies, banks, etc. are covered under these categories. Representative personal account means the accounts which represent persons or groups thereof are called representative personal accounts, such as the capital account, drawing accounts, prepaid accounts, outstanding liability accounts. இதெல்லாம் வந்து representative personal account வரும். Impersonal accounts means all as the name suggests, the accounts which are not personal are called impersonal accounts. பர்சனல் இல்லாமல் வரக்கூடியது இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ். த ரியல் அக்கௌண்ட்டு, நாமினல் அக்கௌண்ட்டு. த ரியல் அக்கௌண்ட் கவர் ஆல் த அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த ஃபர்ம்ஸ் அசட்டு. இட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் சச் as கேஷ் அக்கௌண்ட்டு, பில்டிங் அக்கௌண்ட்டு, ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்டிங், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் எக்ஸெட்ரா. அண்ட் இன்டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் மீன்ஸ் சச் as a goodwill, patent, intellectual properties accounts இதெல்லாம் வரும். Nominal accounts mean these are the fixed years accounts that are associated with the expenses and losses, revenues and gains of the firm, such as rent and rates accounts, travelling expenses account, commission received accounts, interest paid accounts. As per the business transaction are concerned, they are divided into three categories. Personal transaction related to business asset, transaction related to expenses, losses, income and gains. 3. Personal transaction recorded in a personal account. Transaction related to business asset ங்கிறது வந்து transaction concerned assets and properties are covered in real accounts. Transaction related to expenses, losses, incomes and gains. Transaction related to expenses, losses, income and gains are considered in the nominal account. It shortல சொல்லுங்க, the golden rules of accounting are provided for these three accounts only. The three accounts onlyக்கு வந்து accounting rules வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். The golden rules of accounting என்ன rules of accounting அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு, ரியல் அக்கௌண்ட்டு, நாமினல் அக்கௌண்ட்டுன்னு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது. பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர். ரியல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். நாமினல் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸு. திஸ் ஃபார் த ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்ஸு. தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸு ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஒரு சம்மை சொல்லி இருக்கிறேன், அதை பாருங்கள். கமெண்ட்ஸ்டு பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். 5 lakhsக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, பிகினிங்ஸாக ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதை எப்படி நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும்னா, கேஷ் அக்கௌண்ட்டு டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு வரணும். கேஷ் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது வந்து ரியல் அக்கௌண்ட்டு, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு. அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டு டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட்டு அப்படின்னு வைக்கணும். அடுத்தது பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஃப்ரம் அலெக்ஸ் 25,000. அப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் டெட்டார் டு அலெக்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட்டுன்னு சொல்கிறோம். இது பர்ச்சேஸ் வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட்டு, கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு. தென் சோல்டு குட்ஸ் ஒர்த்து 10,000 டு சாம் ஃபார் கேஷ். கேஷ் அக்கௌண்ட்டு இது வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டு, டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட்டு. ஆஃபீஸ் ரெண்டு எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் நம்ம வந்து டெபிட்டு அண்டு டு கேஷு. இது நாமினல் அக்கௌண்ட்டு ரெண்ட்டுங்கிறது. கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட்டு. த கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஆர் mainstay of the entire process of accounting. These are rules for debit and credit that help the preparation and presentation of financial statement in the systematic manners. So இந்த 3 ரூல்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி ஜேர்னல்லேருந்து ஜேர்னல்ஸ் போடுறது, லெட்ஜர் போடுறது, ட்ரையல் பேலன்ஸு, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போடலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.